voltage. Now P4 ohms, current into voltage. Current into voltage. Now tell me the units. What is the units for this one? Amperes. What is the units for this one? Volts. What is the units for power? Hours. We have to find out this. This is the target. We have to find out by using mesh and nodal analysis. By using mesh and nodal analysis, this is our target for 10 marks question. Find the current through all the resistors, comma, voltage drop across all the resistors and power taken by all the resistors by using mesh analysis method or nodal method. Both method we have to do, we'll get the same answers. If you do mesh analysis or nodal analysis, we'll get the same answers. After doing the practice, you apply any one method. We'll do 3 problems. For each problem, we'll do 2 methods. We'll do 3 problems. This is the first problem. Just listen, don't write anything. Remaining 2 are practice session. Remaining 2 are practice session. First, this is just listen this one. Understand the concept and get the answers. And get the answers. Clear? Right. So this is our target. To get this one, first we apply the which method? Mesh method to get the branch currents. To get the branch current. Now heading is mesh analysis method or mesh method. Mesh method heading. Right. Mesh method heading. Right. Procedure. First, select clockwise or anti-clockwise. You have to decide. We always go for clockwise. మన మైండ్లో వచ్చేది ఫస్ట్ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్స్ తక్కువ రావడం. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాక్ వైజ్, బోత్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్. అజంప్షన్ దట్, ఓన్లీ అజంప్షన్, both are clockwise. Whenever you see the problem, the first step is assumption that both are clockwise, and give the names called unknown current names, I1, I2. Mesh currents are unknown currents. We need to find out I1, I2. We have some procedure, apply the procedure, get the values of unknown currents. Once we get a unknown currents, automatically we will get branch currents, voltage drops, power taken. Our target to get unknown currents or mesh currents. Unknown currents are mesh current. We have a procedure. Right. First one. Take only single mesh unless until you practice. Actually, we have to apply directly. By seeing the problem, we have to apply directly. But we'll apply individually first. Individual loops will take mesh 1, mesh 2. After getting practice, we will apply directly. We'll apply directly. First, individual. You take only this one. You take only this one. Mesh 1. Only take mesh 1. Two ohms, 4 ohms, 10 volts. This one. First take only mesh 1. Mesh 1. We'll take second mesh 2. First mesh 1. So we need the information first. We need the information first. First one is, it is clear that it is a clockwise. It is clear that it is a clockwise. Second, I told you starting, ending. Second, starting, ending. Why we are taking starting, ending? We have to know whether it is plus 10 or minus 10. For that purpose, we have to take starting, ending. You can start anywhere. For example, I'm starting from here. You should rotate clockwise. You should rotate clockwise. First element, second element, third element. This is the ending one. It is clockwise. But here, see here. Here, right side, I have taken from 10 volts. Which is the starting element here? In the diagram, 10 is the starting one. Which is the ending one?
4 ohms. See the individual diagram. Which is starting one? Yes, 10. Clockwise. Which is the ending one? 4. In this diagram. You can, your wish. You can go anywhere. Here I have taken, which is the starting one? 2. Which is the ending one? 10. You can take this one or this one. You can take that one or this one. You'll get the answer. You'll get the answer. You can take any one. But start at some point, clockwise, end at some point. End at some point. First one. Clear. What is the next information? I told you in the KVL. First information is clockwise. Second information is starting ending. Third information is current through the resistors. Current through the resistors we should know. We should know. Tell me, what is the current in 2 ohms? Which current is flowing? This current. Which current? I1. It's clear that I1 is flowing. See the diagram. Yes, I1. I1 is flowing. Now tell me what is the current in 4 ohms? 4 ohms is lies between 1 and 2. 4 ohms lies between 1 and 2. So 2 currents will flow. How many currents will flow? 2 currents will flow because 4 ohms lies between 1 and 2. 1 and 2. Condition. Both are clockwise. Take it as minus. Both are anti-clockwise. If your assumption is both are anti-clockwise, take minus. One is clockwise, other is anti-clockwise, take plus. This is the thing you have to remember. Both are clockwise. I1 minus I2. The current in this branch is I1 minus I2. Why not I2 minus I1? Why not I2 minus I1? We are taking I1 minus I2 because my target is mesh 1 is the in charge. Who is in charge? Mesh 1 discussion now. Who is discussion? Mesh 1. So I1 is the higher position compared to second one. Compared to second one. That's why I1 minus I minus indicates that both are clockwise. Both are anti-clockwise, even though it is I1 minus I2. One is clockwise, other is anti-clockwise, then I1 plus I2. Then I1 plus I2. This we have to remember. Both are clockwise, I1 minus I2. Both are anti-clockwise, I1 minus I2. One is clockwise, other is anti-clockwise. I1 plus I2 through 4 ohms. Through 4 ohms. I need the currents. What is the current in 2 ohms? I1. I1 is clear. What is current in 4 ohms? What is current in 4 ohms? I1 minus I2. What is current in 4 ohms? I1. Why minus? Both are clockwise. Both are anti-clockwise, so minus. One is clockwise, other is anti-clockwise. Then you have to take plus. This we have to remember. Why not I2 minus I1? Why we are taking I1 minus I2? Why we are taking I1 minus I2? Because we are talking about mesh 1. We are talking about mesh 1. I1 is the in charge compared to second one. Compared to, so this is the current flowing through 4 ohms. So 3 information we got it. The first information clockwise. Second information starting ending. Why we are going for starting ending? To know it is plus 10 or minus 10. Plus 10 or minus 10. And third information current through the resistors. Current through the, so we got all the information, we got it. All the information we got it. Now put the heading. Now put the heading applying KVL to mesh 1. Whenever we get a mesh, we are applying KVL. Applying KVL to mesh 1. To mesh 1. Whenever I say KVL, you have to get the statement in your mind. You have to get the statement. What is statement? KVL. In a closed circuit. In a closed circuit, the algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of voltage drop across the elements. Across the element. You tell me how many EMF are there in this loop? How many EMF are there? One EMF. Only one EMF in this battery is equal to how many drops are there? I1 into resistance, 1 drop. Current into resistance, 2 drops. How many drops? This is called statement. In a closed circuit, 1 EMF is equal to 2 voltage drop. Can you agree?
1 EMF is equal to 2 voltage drop for this problem. For this problem for mesh 1. For mesh 1. Now tell me the sign convention. I am going from minus to plus. See, minus to plus. What is the answer? 10 plus 10. Next drops 2 into I1 first drop plus second drop 4 into I1 minus I2. I1 minus I2. You got the equation. You got the equation. Go for the equation. What is the equation? What is the equation? If you solve the problem, 3I1 minus 2I2 is equal to 5. 3I1 minus 2I2 is equal to 5. This is equation 1. This is the step 1. Once again, I want to repeat the same thing. First, you take the individual diagrams. Okay, mesh 1. This is called individual diagram. This is called individual diagram. This is called a individual diagram. Give the information. What is the information? Clockwise, confirm, starting, ending. Why? Because to know the sign convention of the battery. To know the then current through the resistors. Then current through the resistors. What is current in 2 ohms? Check it. We don't have other loop. We have it lies 4 lies between 1 and 2, but 2 does not lie. 4 lies between 1 and 2, but 2 does not lie. Single current. Single current. But 4 lies in 1 and 2. Two currents, 1 and 2. 1 and 2. So this is the, after getting all the information, you have to make the equation 1. Equation 1 is clear, all of you? Equation 1 is clear, right? After getting lot of practice, you should not go for this individual diagram. After getting lot of practice, if you have confidence, don't go for the individual diagrams. If you after getting practice, directly we have to write the equation. As per textbooks. As per textbooks, we have to write down the direct equation. You tell me. By seeing the diagram itself, we have to tell the answer. Tell me. Minus to plus 10 is equal to 2 into I1 plus 4 into I1 minus I2. This is the practice. If you don't get practice, go for individual diagrams. First, we'll do 2 problems individual diagrams. Third problem without diagram, direct equation you have to write down. Direct equation you have to write down. First 2 problems individual diagrams you can practice. Okay. After that, you get the equation. What is the equation? We got it. 3I1 minus 2I2 is equal to 5. After solving the problem. Clear, all of you? This is the equation. Now, next one. Applying KVL to mesh 2. Second one is applying. అందరు రావాలి, 1 by 1 పిలిపిస్తే ఇప్పుడు వచ్చి చేయాలి. 1 by 1 లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి చేయాలి మీరు. పుట్టి కాదు ఇది. Applying KVL to mesh 2. First I go for direct one, then I go for individual. First I will go for direct one. Direct చూద్దాం. రైట్, ఇది స్టార్టింగ్ అనుకుందాం, ఇలా వెళ్తుంది. ఇది స్టార్టింగ్, ఇలా వెళ్తుంది. ప్లస్ టు మైనస్ -20. This starting one, second, third. Which is the ending one? 4 is the ending one. Which is the ending one? 4. 1, 2, 3 clockwise. 1, 2, 3 clockwise. First one, sum of EMF plus to minus -20 is equal to drops. What is the current in this one? What is current in 3 ohms? What is current in 3 ohms? 2, I2. What is current in 3 ohms? I2, 3 I2. First drop. 3 into I2. Now tell me, what is it? What is current in 4 ohms? Who is in charge now? Mesh 2 is the in charge. Both are clockwise, minus I2 minus I1. What is current in 4 ohms? I2 minus I1. Because we are talking about mesh 2. I2 is the in charge now. Why minus? Both are clockwise. Both are clockwise. Now tell me, 4 into I2 minus I1. Now get the equation.
Now get the equation. What is the equation? If you solve the problem, you will get the second equation. 4i1 minus 7i2 is equal to 20. This is equation 2. This is without going for individual diagram. Without going for individual diagram. క్వశ్చన్లు చూసే రాసేసేయాలి. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి మీకు ఒక ఇండివిజువల్ డయాగ్రామ్ కూడా చూస్తాను. Now check this one, individual diagram. The diagram, check it. Second diagram. Where I started? 4 ohms. Which is the ending one? Which is the ending one? 20 volts. Which is the ending one? 20 ohms. Clockwise direction. Clockwise direction. What is current in 3 ohms? I2. What is current in 4 ohms? I2 minus I1. See the diagram. I2 minus I1. Applying KVL to mesh 2. Applying KVL to mesh 2. Algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of voltage drop across the element. Minus 20 is equal to 3i2 plus 4 into I2 minus I1. 4 into I2 minus I1. Get the equation 2. Get the equation. This is the procedure to find out unknown currents. To find out unknown currents. Right. After getting the equations, equation 1, equation 2, you can apply any kind of method. Whatever method you have, you can substitution method, x plus y, x1, y1, like that. You can apply substitution method. Otherwise, you type these two in scientific calculator, you get the value 782. Otherwise, as per textbooks, Kramer's rule. Any method you can apply. I need the values of unknown currents. I need the values of unknown currents. నాకు కావాలి. మీరు ఏ మెథడ్ అప్లై చేసుకోండి. 10th క్లాస్లో ఉంది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ అప్లై చేయండి. సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ 2 ఈక్వేషన్ టైప్ చేయండి. వచ్చేస్తుంది. అది వద్దా అంటే కనుక యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ క్రామర్స్ రూల్ అప్లై చేయండి. యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ క్రామర్స్ రూల్. ఎనీ మెథడ్ యూ కెన్ అప్లై. You will get the answer I1, I2. Our target is unknown current or mesh current. To get the branch currents. To get the branch currents. Right. Right. Now see. Now I am applying Kramer's rule method. Kramer's rule method. What is the Kramer's rule? What is the first equation? 3 minus 2. Second equation 4 minus 7 into unknown currents I1, I2. Voltages. What are the voltages? 5, 20. In matrix method, Kramer's rule method is in a matrix method. Okay. Apply this one. Delta we have to find out. 3, 4 minus 2 minus 7. Det you apply, you will get minus 13 answer. Not delta 1. Remove first column. Remove first column. Apply the voltages. 520. Remove first column. 3, 4. Apply 520. Apply det. Get 5 answer. We get 5 answer. Delta 2. Remove second column. Remove second column. That is minus 2 minus 7. That is minus 2 minus 7. Apply the voltages 520. You get delta 2. Now I want I1. Delta 1 by delta. Delta 1 by delta. I2. Delta 2 by delta is equal to this answer. Now we got unknown currents and mesh currents. Unknown current or mesh current. Once we got these answers, then we can go for the branch currents, voltage drops, power taken. Power taken. Clear? Next one. After the completion of this problem, one by one has to come and explain the problem 1. It will be clear. Next one. Now 3. First one. What is the current through 2 ohms? Current, voltage, power. First one. What is the current through 2 ohms? What is the voltage drop across 2 ohms? What is the power taken by 2 ohms? Second one. 3. Last one. 4. Totally we got 9 results. Total how many results we got? Each one 3 results. Each one current, voltage, power. Current, voltage, power. Current, voltage, power. So this is the right. Now same continue same. Right. The current through 2 ohms is, which current is flowing 2 ohms? I1. Give the new name. The new name is I2 ohms. The new name is I2 ohms. అందరు కామన్ గా పెట్టుకున్న I2 ohms, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. The current through 2 ohms is I1. Confirm from the problem. From the
ప్రాబ్లం చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకుంటే I1 కనిపిస్తది. అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 ఓమ్స్ అనాలి. ఇక్కడ నేను అనలేదు, మీరు అనండి. ఐ హావ్ నాట్ మెన్షన్ హియర్. ఐ హావ్ నాట్ మెన్షన్ హియర్, యూ మెన్షన్ ప్లీజ్. The current through 2 ohms is I1 is equal to I2 ohms. Is equal to what is the current flowing? Minus 0.38. Minus. Now voltage drop across 2 ohms. Voltage drop across 2 ohms. What is the name given? V2 ohms. What is given? Current into resistance. Current into resistance. Same thing. Last one. You see the last one. What is the current through 4 ohms? This is very important. 4 ohms is very important. How many currents are flowing? 4 ohms. If you go for mesh 1, I1 minus I2. If you go for mesh 2, you can take any one. You can take the current through 4 ohms is two options. The current through 4 ohms is two options. First option is I1 minus I2. Second option is I2 minus I1. You can take any one, you'll get the answer. You can take any one. Here I have taken I1 minus I2. Here I have taken I1 minus I2. So these are the answers. Clear all of you? Right. Now note down the question. Close this. Close this. They will do the problem. Clear? Right. Close this. We'll chase the problem. Right. Draw the diagram. Mesh method heading. Mesh method heading. Mesh method heading. Once again, draw the diagram. The question is completed. In the question, you should have a diagram. In the question, you should have a diagram. After that, mesh method heading. In the question, you should have a diagram. In the question, you should have a diagram. Now start the solution. Now start the solution. Mesh method heading. You have to keep mesh method heading. Heading ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. Heading ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. Mesh method heading. Right. Again, once again, draw the diagram and mention both are clockwise. Mesh method heading అందరు చెక్ చేస్తా ఇప్పుడు one by one. Mesh method heading. Mesh method heading. Draw the diagram once again. Mention both are clockwise. I1, I2. I1, I2. I1, I2. I1, I2. అందరు మెన్షన్ చేయాలి. మెష్ మెథడ్ హెడింగ్. డ్రా ద డయాగ్రామ్. మెన్షన్ బోత్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్. I1, I2. I1, I2. After that, put the heading applying KVL to mesh 1. Put the heading applying KVL to mesh 1, underline. First problem will go for individual diagrams. Second problems don't go for the individual diagram. Clear all of you? Note down. Draw this diagram. Applying KVL to mesh 1 heading. Draw this diagram. Individual diagram of mesh 1, of mesh 1, individual diagram. After getting practice, problem 2 onwards, you should not draw the individual diagram. Directly by seeing the problem, you have to apply. Right. The first information, starting, ending. Your assumption is clockwise. Your assumption is clockwise. Starting, ending, first element, second element, third element, ending. Now, current through the resistors, I1, current through 4 ohms, I1 minus I2, I1 minus I2, I1 minus I2.
After drawing this diagram, make a sentence. Sum of EMF, algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of voltage drop across the element. Make a sentence. After drawing the diagram, give all the information in the diagram. Three information clockwise, starting, ending, current through the resistors. Current through the resistors. After getting all the information, then go for the statement. Algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of voltage drop across the element. Now check the minus to plus 10 is equal to first drop 2I1, second drop 4I1 minus I2. Do this calculation part. The answer will be 3I1 minus 2I2 is equal to 5. Equation 1. Equation 1. Do the calculation part by yourself and get the equation 1. And get the equation 1. Don't write directly. Make a practice. మీరు చేయాలి calculation part. Fast. ఇంకా 2 ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేపియాలి. So that you will get 10 marks. అది ఫైనల్ ఎగ్జామ్. రాకపోతే డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఉట్టి కూర్చోవద్దు. రాకపోతే డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం పర్ఫెక్ట్ ఉంటే మిగతా అన్ని చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు చెప్తున్నా మొత్తం 6 యూనిట్స్ దీని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. మిగతా అన్ని యూనిట్స్. I1 minus 2I2 is equal to 5. Right. Next one. Completed all of you? Right. Next one. Heading applying KVL to mesh 2. Applying KVL to mesh 2. Draw the individual diagram. Draw the individual diagram. Draw the individual diagram. The diagram will be second mesh, second mesh, first information, starting, ending. This is the starting one, first, second, three. This is the ending one, clockwise. Your assumption is clockwise. Your assumption is clockwise. Next information, the current through the 3 ohms. What is the current through 3 ohms? I2. See this one. It's only this one. Next one. The current through 4 ohms lies between 1 and 2. So I2 minus I1. Why I2 minus I1? I2 is the in charge now. Mesh 2. I'm talking about mesh 2. Why minus? Both are clockwise. Both are clockwise. I2 is in charge now because I'm talking about mesh 2. I'm talking about mesh 2. Again, write the sentence. Statement. Algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of voltage drop across the elements. Across the elements. What is the sign convention? Minus 20. Plus to minus. I'm going from plus to minus. Minus 20.
drops. The first drop is current into resistance. Current into resistance. Second drop, current into resistance plus I2 minus I1 into 4. If we do the calculation part, we'll get the equation. We get the equation 2. Equation 2. So what will be the equation? 4I1 minus 4I1 minus 7I2 is equal to 20. 4I1 minus 7I2 is equal to 20. 4I1 minus 7I2 is equal to 20. Equation 2. After getting lot of practice, you should not draw this individual diagram. You should not draw this, should not make this sentence. Remember this. After getting lot of practice, you should forget to draw the individual diagram and make a sentence. Only this is the direct question. After getting lot of practice. After getting lot of practice, don't draw the individual diagram. Don't make the sentence of KVL. Don't make the sentence of KVL. Direct attack. As per textbooks. As per textbooks. Right. Now our target is to get I1, I2. I1. So we can apply any kind of method, substitution method, scientific calculator method, or Cramer's rule. Or Cramer's rule. As per textbook, we'll apply Cramer's rule. Okay. But mention very clearly that which method you are applying in the exam point of view. In the exam, solving I1, I2 by scientific calculator method. Solving I1, I2 by substitution method. Solving I1, I2 by Cramer's rule method. You have to mention very clearly in the exam point of view. Next one. Go for heading. Solving I1, I2. Solving I1, I2 by Cramer's rule method. By Cramer's rule method. Solving I1, I2 by Cramer's rule method. You can note down this one directly, please. Solving I1, I2 by Cramer's rule method. So the time, you can reduce the time from solving I1, I2. From solving I1, Cramer's rule. Wait. Stop there. పెంకిదండి కొంచెం పెంకిదా ఇంకొంచెం పెంకి ఆపేసి you can note down this one. Please, you can note down this one. Delta, delta 1, delta 2. To get delta, remove first column, apply the voltage 520. Delta 2, remove second column, apply the voltage 520. Delta 1, delta 2, note down. అందరివి చెక్ చేస్తా నోట్స్ ప్రాబ్లం 1. లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు రావాలి ఇప్పుడు బయటికి. పేరెంట్స్ నెంబర్ తీసుకొని రావాలి. పేరెంట్స్ కాల్ చేస్తా. నీకు కాదు. అమ్మా అందరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. Get I1, I2. Get I1, I2. I1 is equal to delta 1 by delta. I2 is equal to delta 2 by delta. These are called which currents are unknown currents. చెక్ చేస్తారు. ఇది లేట్ అయినా పర్వాలేదు, బట్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ 10 మార్క్స్ రావాల్సిందే. లేట్ అయినా పర్వాలేదు.
What is the value of this one? 4 ohms, 2 ohms, right? I1 is equal to 0.038 amperes. I2 is equal to 0.007 amperes. Now we got the answer minus minus. The conclusion is minus minus. We got the answer conclusion. See, our both are clockwise is wrong. రెండు clockwise assumption చేసినవి రాంగ్. రెండు ఎలా ఉండాలి? రెండు యాంటీ క్లాక్స్. దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ వన్. బట్ రాయక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్. రాయక్కర్లేదు బట్ కన్క్లూజన్ తెలిసింది నాకు. అవుట్ ఆఫ్ 4 విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్? Both are anti-clockwise. This is the correct direction. This is the correct. That is the information we got from the problem. Right. Next one. Therefore, write down. Therefore, the current through 2 ohms is, which current is flowing? I1. Which current is flowing? I1. Give the new name. Is equal to I2 ohms. What is the answer? Minus 0.38 amperes. What is the answer? Write down. Therefore, the current through 2 ohms is I1 is equal to I2 ohms is equal to minus 0.38 amperes. Minus 3. Next one. What is the voltage of across 2 ohms? V2 ohms. Voltage of across 2 ohms is V2 ohms. Voltage of across 2 ohms is V2 ohms is equal to I2 ohms into 2. Get the answer? Get the answer. What is it? What is the answer? You got it? 0.076 volts. 0.76. Answer వచ్చింది. Next one. The power taken by 2 ohms is P2 ohms is equal to voltage into current. Voltage into current. Voltage into current. What is the answer? You got it? Minus 0.2828 watts. So these are the three results we got for the 2 ohms. These are the three results we got from the 2 ohms. The current through 2 ohms, voltage drop across 2 ohms, power taken by 2 ohms. Next one. Current is completed here. Next one. Next one. Therefore, the current through 3 ohms is, which current is flowing in this one? Which current is flowing? I2. Give the new name. I3 ohms. కొత్త వేరియంట్. అందరు కామన్ గా తెలిసేటట్టు దీంట్లో కరెంట్ అని తెలియడానికి, దీంట్లో కరెంట్ అని తెలియడానికి కొత్త పేరు ఇవ్వాలి. I3 ohms. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? Minus 3.07 amperes. Next one. Next and second one. Voltage drop across 3 ohms. Voltage drop across 3 ohms. V3 ohms is equal to I3 ohms into 3. What is the answer? We got it? Minus 9.21. Minus 9.21 volts. Mention the units, please. All of you mention the units. Next one. P3 ohms. Voltage into current. Voltage into current. What is the answer? You got it? Minus 28.27 watts. Watts. So these are the three reasons we got it for 3 ohms. 3 ohms bulb. These are the three reasons we got it. The last one. The last one. The current through 4 ohms. The current through 4 ohms. Two currents are flowing. One is I1 minus I2. The other is I2 minus I1. Take any one. Take any one. You'll get the answer. What I have taken here?
Give the new name. What is the new name? Whether I1 minus I2, I2 new name. What is the new name? I4 ohms. I4 ohms. What is the current through 4 ohms? I1 minus I2. I1 minus, give the new name I4 ohms. What is the answer? How much you got? 2.69 amperes. 2.69 amperes we got the answer if we have taken I1 minus I2. If we have taken I1 minus I2, you got 2.69. Now voltage of across 4 ohms. Voltage of across 4 ohms. V4 ohms. V4 ohms is equal to current into resistance. I4 ohms into 4. I4 into 4. What is the answer? You got it? 10.76. 10.76 volts. The last power taken. P4 ohms. అక్కడ పేర్లు వేరేగా ఇచ్చారు, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఐ గివెన్ ద నేమ్స్. మన ఇష్టం వచ్చింది రాసుకోవచ్చని చెప్పాను నేను. అక్కడ పేర్లు వేరేగా ఇచ్చాను. I2, V2, P2 అదన పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం ఏ పేరని ఇవ్వచ్చు. ఇలా ఇచ్చినా పర్వాలేదు. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ నేమ్స్ గివెన్. ఓకే, ఏ పేరని ఇవ్వచ్చు. వీ కెన్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్స్. అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. Next one, power taken, so that we have completed mesh analysis. One problem. Clear all of you? Right. But exam point of view, he won't ask 9 results. He will ask only one result. అదేంటో తెలియదు మనకు. Exam point of view, he won't ask 9 results. He may ask power taken by the 4 ohms. He may ask only one. What is the power taken by 4 ohms for the given circuit? For the given circuit. He won't ask 9 results. But we have to practice it. మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం అంతే. ఏదో ఒకటి అడుగుతాడు. ఎందుకంటే టైం సేవ్ అవుతుంది. అందుకే అన్ని అడగడు. Clear all of you? So that mesh analysis completed. Mesh analysis, this is the procedure to find out the branch currents, voltage drops, power. ఇది బాగా ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే కానీ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి ఎవరికి రాదు, అది కన్ఫర్మ్. ప్రాక్టీస్ చేయాలి, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఎలా చేస్తున్నామో అర్థం చేసుకోవాలి. రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు 10 మార్క్స్ వస్తాయి. ఆటోమేటిక్గా మీకు 10 మార్క్స్ వస్తాయి. రైట్, ఇప్పుడు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇదే ప్రాబ్లమ్ని వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ నోడల్ మెథడ్. సేమ్ ఆన్సర్స్ రావాలి, సేమ్ ఇవే ఆన్సర్స్ రావాలి. ఏదైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు ఏది ఈజీగా వస్తుంది చేయాలి. మెష్ అని చేసుకో, నోడల్ అని చేసుకో, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్స్. బట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నోడల్ మెథడ్. రైట్ అందరూ, నోడల్ మెథడ్. సేమ్ ప్రాబ్లం, nodal method. You can apply any one method. Exam point of view. Exam point of view, you can apply any one method. Right. Now, nodal method heading. Draw this diagram once again. First listen. Only 5 minutes, not more than that. Mesh analysis అండర్స్టాండ్ చేయడానికే కష్టం మనకు. ఒక్కసారి అర్థమైపోతే సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరే చేయగలుగుతాం. వినడానికి ఓపిక ఉండాలి. ఇక్కడ ఓపిక ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతాం. లేకపోతే ప్రాబ్లం రావు, 10 మార్క్స్ రావు మీకు. యూ వోంట్ గెట్ 10 మార్క్స్. ఇట్స్ కన్ఫర్మ్. ఇట్స్ కన్ఫర్మ్ వన్. నెక్స్ట్ వన్. నౌ నోడల్ మెథడ్ హెడింగ్. వినండి, డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్, ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్ లిసన్, నేను చెప్పినప్పుడు రాయండి. Nodal method heading, we have to get the same answers as mesh analysis. We have to get the same answers as mesh analysis. Nodal method heading, first one. What మీకు చెప్పారు నోడల్ మెథడ్ లో ఏం కావాలి? ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ జంక్షన్స్. ఏం కావాలి? నంబర్ ఆఫ్ జంక్షన్స్. హౌ మెనీ జంక్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ది గివెన్ సర్క్యూట్? నోడల్ అంటే కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి, మెష్ అంటే కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి. మెష్ అనగానే మీరు ఏం అప్లై చేస్తారు? కేవీఎల్. నోడల్ అనగానే మీరు ఏం అప్లై చేస్తారు? కేసీఎల్. జంక్షన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి. రైట్, 2 junctions. We got it, 2 junctions.
Next one. Second point, చెప్పా మీకు already I told you. What is second point? One should be a reference node. One should be a, what is the value of the reference node? 0. You can take this one or this one, your wish. You can take any one. But 90% of the textbook will take the bottom one. So we will follow the bottom one. Reference node. The value is 0 voltage. Reference node. Value is 0. Only one junction is left over. Only one junction is left over. We have to give the name called A or number 1. A is an X, Y, Z. Otherwise A. Otherwise 1. We'll give A. First point, number of junctions. Second point, reference node. Third one, letter or number, whatever it may be. Third one, unknown voltage. Unknown voltage V1. మెష్ కి అయితే కరెంట్, మెష్ కి అయితే I1 I2. అదే నోడ్ అయితే V1 V2 V3. That is called unknown voltages. This is called unknown voltage V1. After that, the last one, current through this branch. How many branches are there? 1, 2, 3. So this is current I1, this is current I2, this is current through the branches. This is the current flowing through this branch, this is the current flowing through this branch, this is the current flowing. Why we have taken away, why I have taken away all? ఎందుకు అన్ని అవే తీసుకున్నా 2 hours ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. ముందే చెప్పా, always current will flow from higher potential to lower potential. My assumption for this branch, how many voltages are there? 1, 2, 3. V1, 10, 0 for this branch. Now V1 is higher potential. My assumption, that's why the current will flow from higher potential to lower potential. The current will flow from higher potential to lower potential. If my assumption is for this branch, which is higher potential? V1, which is lower potential? 0. The current will flow like this. Now come to this branch. How many voltages are there? V1, 20, 0. V1, 20, 0. The current will flow from higher. My assumption is this is higher potential compared to all the voltages in this branch. Any voltage only. This is higher position. My assumption. So higher to lower. That's why we will take away from the junction. That's why we will take away from the junction. నా assumption V1 ఎప్పుడు హైయెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది, అందుకని హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్ ఆ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ ఫ్లో కావాలి. ఈ 5 మైండ్ లో పెట్టుకొని తర్వాతనే మీరు అప్లయింగ్ KCL at నోట్ ఏ అనాలి, లేకుంటే అనద్దు. చెప్పు 5 పాయింట్స్. చెప్పు 5 పాయింట్స్ ఏంటి? ప్రాబ్లం చూడగానే నోడల్ మీద హెడ్డింగ్ రాయగానే మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏంటి? కాదు, ఫస్ట్ ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ జంక్షన్స్ కనుక్కోవాలి. సెకండ్ రిఫరెన్స్ నోట్ చెక్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ లెటర్ ఆఫ్ నంబర్. ఫోర్త్ unknown voltage. Fifth, current I1, I2. All are clear to us. ఎందుకు higher potential to lower potential in that particular branch. ఈ 5 థింగ్స్ మీకు పెట్టుకున్న తర్వాతనే మీరు హెడ్డింగ్ రాయాలి. ఏం రాస్తారు హెడ్డింగ్? అప్లయింగ్ KCL ఎట్ జంక్షన్ ఏ. అంతవరకు రాయకూడదు, అయితే రాదు, ఆన్సర్ రాదు, ఆన్సరే రాదు. Now applying KCL at junction A. చెప్పండి స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి. KCL స్టేట్మెంట్. చెప్పండి. ద ఆల్టర్నేట్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ మీటింగ్ ఎట్ జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అదేనా? అదే స్టేట్మెంట్ రాయండి. Can I say -1 away from the junction? Can I say minus I2 minus is equal to 0? Is it correct? Minus I1 minus I2 minus I3. Away from the junction, minus I1 minus I2 minus I3 is equal to 0. Now I want unknown voltage. కావాలి నాకు.
అందుకని current should be converted into V by R. V is equal to IR. V is equal to IR. I is equal to V by R. Convert all the currents in terms of V by R. V by all the current should be converted into V by R because we need to have unknown voltage values. V1 value కావాలి నాకు. నాకేం కావాలి? అందుకని కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా. What is now tell me for this branch how many voltages are there? For this branch 3. 1, 2, 3. Total voltage by total resistance V by R. Total voltage by total resistance. What is total voltage? Which is the higher position? V1 plus to minus 10. Zero potential, lower potential by total resistance for this branch. Total resistance for this branch. How many resistors are there? This is the answer. For I1. For I1. Total voltage by total resistance for the given branch. For the given branch. Now tell me second branch. I2. Total voltage. This is the branch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Higher position V1 plus to minus 20. Lower potential always minus. By how many resistors are there? 3. This is the second one. V by R. Total voltage by total resistance. Total voltage by total resistance. Next one. I2. I3. చెప్పండి ఇది చెప్పండి. V1 minus 0. V1 minus 0 by 4. V1 minus 0 by 4 is equal to 0. Is equal to, get the answer V1. Get the answer V1. What will be the answer? Outside. What answer? The answer is 10.76. The answer is 10.76 volts. Clear all of you? Right. Note down. Up to unknown voltage. Up to unknown voltage. Right. Draw the diagram. Mention all the 5 points. Mention all the 5 points. Mention all the 5 points. Then applying caselet junction A. Draw the diagram. Mention all the 5 points. Number of junctions, reference node, A, unknown voltage, away from the current. Mention here. Draw the diagram. Mention all the details in the diagram. Then you have to applying caselet junction A heading. Draw the diagram. Nodal method heading. Draw the diagram. Mention all the details in the diagram. Then only put applying caselet junction A. Apply the statement. All the sum of currents meeting at junction is equal to 0. What is the value of V1? Get the value of V1. Current should be converted to V by R. Each current should be converted to V by R. Total voltage by total resistance. That's all.
వినండి మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఈ I1 ని V/R లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద బ్రాంచ్. ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. దిస్ ఇస్ ద బ్రాంచ్. I1 should be converted to total voltage by total resistance for this branch. Who is the in charge? V1. V1 always plus. I'm going downwards, plus to minus, minus 10. Lower potential always minus 0. Total voltage by total resistance. How many resistors are there? Only one resistance, 2. Now come to this one. This is the branch. In this branch, what is the current flowing? I2. Total voltage by total resistance. V1 is in charge. V1 always plus. I'm going plus to minus, minus 20. Lower potential always 0, minus 0 by resistance 3. Next one. Current through 4 ohms. Which current is flowing? I3. Higher potential V1. Lower potential 0 by 4 is equal to 0. Current through the branches. Current through the branches. Get the answer? 10.76. 10.76. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇది వచ్చిన తర్వాత V1 వచ్చిన తర్వాత 10.76 volts వచ్చిన తర్వాత అయిపోయింది అందరిది 10.76 ఫాస్ట్. ఒక్క ప్రాబ్లం పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది. మిగతాది ఇప్పుడు 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఓన్గా చేయాలి. ఇప్పుడు లేకపోతే రావు ప్రాబ్లమ్స్. ఎంత చేసినా వేస్టే. ఇప్పుడే చెప్తున్నా, ఎంత చేసినా వేస్టే, రావు. ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఉండాలి. Right. After getting unknown voltage V1, now we have to find out the branch currents. Now tell me, what is this branch current? I1 is equal to V1 minus 10 minus 0. V1 minus 10, 0 by 2. Already know you V1. Already you know V1. Substitute. Therefore, the current through 2 ohms is I1. Therefore, the current through 2 ohms is I1. I1, give the new name, I2 ohms. I2 ohms. The current through 2 ohms is I1. Confirm. Give the new name, I2 ohms is equal to, what is the voltage? V1 plus to minus, minus 10, 0 by 2. You know V1, substitute is V1. You get the answer. You get the answer. V1 minus 10 by 2. What is the current through 2 ohms? V1 minus 10 by 2. What is the current through 2 ohms? V1 minus 10 by 2. You know, substitute the V1. వచ్చిందా same mesh analysis? Check చేసుకోండి mesh analysis. The current through 2 ohms. What is the answer for mesh analysis? 0.38 వచ్చిందా లేదా? Same. ఏ చేసినా అప్లైడ్. You can do mesh or nodal. You will get the same answer. Check the answer with mesh analysis. Check the answer with mesh analysis. Both are same. Next one. The voltage drop across 2 ohms is, the voltage drop across 2 ohms is V2 ohms. V2 ohms is equal to I2 ohms into 2. Same. Next, P2 ohms, power, voltage into current. So that completed. 2 ohms completed.
What is the current through 2 ohms? V1 minus 10 by 2. What is the current through 2 ohms? V1 minus 10 by 2. Voltage drop రాసుకోండి. V2 ohms is equal to I2 ohms into resistance. V2 ohms is equal to I2 into resistor. Get the answer. 0.76 volts. 0.76 volts. 0.76 volts. Within 2 minutes we have to complete this one. Now power taken P2 ohms. Voltage into current. V2 ohms into I2 ohms. P2 ohms. P2 ohms is equal to V2 ohms into I2 ohms. Complete 3 and check with mesh analysis. Please check with mesh analysis. We got the same answers or not? Please check with mesh analysis. Same answers? Same answers రావాలి. 2 ohms, current through 2 ohms, voltage drop across 2 ohms, power taken by 2 ohms. Same answers, compare with mesh analysis. Next one. What is current through 3 ohms? What is current through 3 ohms? I2. What is current through 3 ohms? I2. Give the new name. What is the new name? I3 ohms. I3 ohms is equal to, tell me this branch, V1 minus 20 by, this is the current flowing. Once again, the current through this one, I2, is equal to I3 ohms, V1 minus 20 by 3. You know V1. Get the answer. What is the answer? Minus 3.08 amperes. Same as mesh analysis. Same as mesh analysis. Next one. V3 ohms is equal to current into resistance. I3 ohms into 3. V3 ohms is equal to current into resistance. I3 ohms into 3. What is the answer? You got it? Minus 9.21. Minus 9.21 volts. Minus 9.21 volts. Next, power taken. Next, P3 ohms. Voltage into current. P3 ohms. P3 ohms is equal to voltage into current. Voltage into current. We got the answer, minus 28.27 watts. So that 3 ohms is completed. Current, voltage, power. Current, voltage, power. Last one. Last one. What is the current through I3 ohm? 4 ohms. I3. Give the new name. What is the new name? Is equal to I4 ohms is equal to V1 by 4. V1 by 4. You know V1. Get the answer. Therefore, the current through 4 ohms is I4 ohms is equal to V1 by 4. V1 by 4. What is the answer? You got it? 2.69. 2.69. 2.69.
This is the current flowing through this one. Like this, the current flowing 2.69, 2.69 amperes. Amperes. Next, voltage drop. Voltage drop. V 4 ohms is equal to current into resistance. Current into resistance. Next, power. Next, power. ఇది పైకి వెళ్ళా నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ నోడల్ మెథడ్ పైకి ఆగ్రా కిందకి నోడల్ మెథడ్ కింద 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 ఉంది ఆప్ 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 రైట్ లాస్ట్ వన్ మీరు ఫిఫ్త్ పాయింట్ మెన్షన్ చేయకూడదు బాగా ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత డోంట్ మెన్షన్ I1 I2 I3 ఇన్ ద డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్ స్టెప్స్ రాయాలి డైరెక్ట్ స్టెప్ రాయాలి డోంట్ మెన్షన్ -I1 -I2 -I3 is equal to 0 don't mention like this don't put I1 I2 I3 after getting practice టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయడు ఓకే డైరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు చెప్పండి డైరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చెప్పిస్తున్నాం అప్లై డైరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ అప్లై KCL at junction A direct practice series 1 away always away higher potential to lower potential higher potential to lower potential minus V1 plus to minus 10 don't mention 0 by 2 this is a practice this is a practice this is a practice you got it practice be silent applying KCL at junction A practice direct practice this is the branch V1 plus to minus 10 2 next one minus of okay minus of what is the next one series one directly every v1 minus don't write minus 0 by 4 by 4 next one direct attack minus away v higher potential v1 plus to minus 20 total resistance by 3 is equal to so directly we have to write the equation in textbook. You will mention like this as per textbook. So for practice purpose, you have to write down I1, I2, I3. Then make the equation and make the equation so that we have completed mesh analysis and nodal analysis. Problem 1. Is it clear all of you? So how many students understand the problem? Mesh and nodal analysis. Please raise the hand. Please raise the hand who understands the problem. I need to know. నాకు తెలియాలా మీరు మీరు ఏం చెప్పకపోతే నేను ఏం చేయలేదు ఓకే Good afternoon, everyone.
Right? Next problem onwards, mesh analysis. Don't mention individual diagrams. Don't mention. Directly see the diagram and apply KVL to the mesh one. Practice. Come to nodal method. Don't mention I1, I2, I3. Directly you have to mention total voltage by total resistance. Total voltage by total resistance. Clear? Problem 2 చెప్తాను చేయండి చెక్ చేస్తా 1 by 1 చెక్ చేస్తా problem 2. This is a practice session. We'll see how you understand the problem. Right. Find the current through. Write down. Problem 2. We have to apply both methods, mesh method and nodal method. You have to get the same answer. After that, you decide what method you want to use. After practice. Minus plus గురించి మర్చిపోండి. Only magnitude I want. Only I need magnitude, not plus minus. Answers. Mesh analysis or nodal analysis. I need only answers, magnitude answer. Don't go for plus minus. Right. Find the current through. Find the current through 5 ohm resistor. Find the current through 5 ohm resistor. 5 ohm. 5 ohm resistor, comma. Voltage drop across 5 ohm resistor. Find the current through 5 ohm resistor, comma. Voltage drop across 5 ohm resistor. Voltage drop across 5 ohm resistor and power taken by power taken by 5 ohm resistor for the given network. For the given network by using mesh method and nodal method. By using mesh method and nodal method, you'll get the same answers. Mesh analysis. You have to find out I 5 ohms, V 5 ohms, P 5 ohms. You have to find out I 5 ohms, V 5 ohms, P 5 ohms. You have to find out. Give the diagram. I will give the diagram. I will draw the diagram.
ఒకసారి చూపిరు. Please note down the problem. Circuit diagram. Circuit diagram. 1 ampere, it is 1 ampere. 30 volts, 50 volts, 10 ohms, 15 ohms, 6 ohms, 3 ohms. Draw the diagram. Five ohms. This is 5 ohms. Draw the diagram. కొంచెం ఆగండి చెప్తాను ఇక్కడ చిన్నది చెప్తా ఏంటని. డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. బాగా ఆలోచించి నాకు చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ. మెష్ అనాలిసిస్. మెష్ మెథడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. మీకు 3 లూప్స్ రావు, బట్ ఏంటంటే ఇది ప్రాక్టీస్ సెషన్. మీకు 2 లూప్స్ వస్తాయి, 2 క్లోజ్ లూప్స్, 2 1 ampere, 10 ohms, 5 ohms, 15 ohms, 6 ohms, 50 volts, 30 volts, 30 volts. Is the diagram given? We have to find out the current through 5 ohms. We have to find out the current through. So we have to find out this one. I 5 ohms, V 5 ohms, P 5 ohms. Here we have to find out. We have to find out current through 5 ohms. I 5 ohms, V 5 ohms, P 5 ohms by using mesh method and nodal method. బాగా డయాగ్రామ్ గమనించండి. ఫస్ట్ మెష్ మెథడ్లో బాగా గమనిస్తే లూప్ 1, మెష్ 1, మెష్ 2, మెష్ 3. కానీ మెష్ 1లో I1, I2, I3. మీరు ఇది ఈక్వేషన్ రాదు, మీకు రెండే ఈక్వేషన్ వస్తాయి. ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2. We don't get this equation. Already he has given the current. Already he has given the current. What is the current? I1 is equal to 1 ampere. This is the advantage. Actually, we have to write 3 equations. Equation 1, equation 2, equation 3. But one equation has been reduced. We have to observe the diagram carefully. We have to observe the diagram carefully. So, these two are same direction. 1. If you want to take anti-clockwise direction, the answer is -1. If you take clockwise, the answer is 1. If you take anti-clockwise, the answer is అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవరైతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు -1 రాయాలి. ఎవరైతే క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటారో ఏం రాయాలి? 1 రాయాలి. We have out of 3 equations, one equation has been reduced. This is the advantage of the problem. మనకు అడ్వాంటేజ్ అది. ఎందుకంటే 3 ఈక్వేషన్స్ లేవు. మీరు చూడగానే 3 ఈక్వేషన్స్ అనుకుంటారు. మీరు చూడగానే ఏమనుకుంటారు?
Three equation put, but we solving only two equations. Equation 1, equation 2. Right? Clear all of you? Right. Now heading I1 is equal to 1. Transfer first. Mention mesh method heading. Mention mesh method heading. I1, I2, I3. Mention చేయాలి clear గా. I1, I2, I3 mention చేయాలి clear గా. If you are taking clockwise direction, the answer is 1. If you are taking I1 is a clockwise direction, if you are taking I1 is a clockwise direction, the answer is 1. From the given diagram. Landing. I1 is equal to 1 ampere. After drawing the diagram, please mention clockwise, I1 clockwise, I2 clockwise, I3 clockwise. I1 clockwise, I2 clockwise, I3 clockwise. After that, I1 is equal to 1 ampere from the given circuit diagram. I1 is equal to 1 ampere from the given circuit diagram. Why it is plus 1? Why it is not minus 1? You are taking clockwise direction. That's why I1 is equal to 1. If you take anti-clockwise direction, the answer is that decides the problem. That decides the జాగ్రత్త యాంటీ క్లాక్వైజ్ తీసుకుంటే -1 రాయాలి, క్లాక్వైజ్ తీసుకుంటే. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఒక ఈక్వేషన్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. మా 3 ఈక్వేషన్స్ రావాలి. ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2, ఈక్వేషన్ 3. బట్ we are getting 2 equations. I2, I3. We have to find out the values of I2, I3. Already he has given I1 is equal to 1. Already he has given unknown current equation already 1. I1 is equal to 1. ఇంకా రెండు ఉన్నాయి. ఏంటవి? I2, I3. Applying KVL to mesh 2, get equation 1. Applying KVL to mesh 3, get equation 2. Equation 2. Apply Cramer's rule, get the answer of I2, I3. Get the answer of I2, I3. Start. Applying KVL to mesh 2. Applying KVL to mesh 2. చేయండి. Applying KVL to mesh 2. A clear mention. Therefore, I1 is equal to 1 ampere from the given circuit diagram. From the given circuit diagram. అది రాయాలి, లాస్ట్ స్టెప్ రాయాలి మీరు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ అవుట్ ద స్టెప్. I1 is equal to 1 ampere. I1 is equal to 1 ampere from the given circuit diagram. I1 is equal to 1 ampere. Now, applying KVL to mesh 2. Applying KVL to mesh 2. చెప్పండి, వెంటనే చెప్పాలి, ఎవరిని ఏం రాయొద్దు. ప్లస్ టు మైనస్, ప్లస్ టు ఇలా వెళ్తున్నాయి. ప్లస్ టు మైనస్, -30 is equal to, what is current in 6 ohms? I2, 6 into I2. What is current in this one? I2 minus I3. Who is in charge? 2 is in charge. I2 minus, so plus 15 into I2 minus I3. This is the, once again, applying KVL to mesh 2. Applying KVL to mesh 2. Direct attack. Plus to minus, -30. What is current in this one? I2, 6 into I2. What is current in this one? I2 minus I3. I2 minus, both are same direction. Clockwise, clockwise. That's why minus. That's why minus. 15 into I2 minus I3. 15 into, get the equation. Please tell me 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 the equation. ఎంత? 7I2 minus 5I2 is equal to -10. Is it correct? 7I2 minus 5I2 is equal to -10. Correct? Do this calculation part. 7I2 minus 5I3 minus 10 వచ్చిందా?
Equation 1. Please note down this one. Equation 1. Applying KVL to mesh 2, minus 30 is equal to first drop 6 into I2, second drop 15 into I2 minus I3, and get the equation. The equation is 7I2 minus 5I3 is equal to minus 10. Equation 1. Equation 1. This is direct attack. Individual diagram దించట్లేదు. నెక్స్ట్ 1 by 1 రావాలి. ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు రావాలి. అప్లైయింగ్ కేవీఎల్ టు మెష్ 3. ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు రావాలి. అప్లైయింగ్ కేవీఎల్ టు మెష్ 3. అప్లైయింగ్ కేవీఎల్ టు మెష్ 3. అప్లై. రావాలి బయటికి రావాలి ఫస్ట్ బయటికి రా. అప్లైయింగ్ కేవీఎల్ టు మెష్ 3. దీనికి అప్లై చేయండి. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. అప్లై. సైడ్ ఉండు. రైట్. మైనస్ ప్లస్ ఇలా వెళ్తున్నా క్లాక్ వైజ్. మైనస్ ప్లస్ 50 ఇలా వెళ్తున్నా కిందికి. ప్లస్ 50 is equal to first one 5 into I3 second 10 into I3 minus I1 I3 minus plus what is current 15 ohms 15 into I3 minus I2 15 into I3 minus what you know the value of I1 you know the value of second value of I1 get the equation substitute value of I1 get the equation oh ఏమి వింటున్నాను ఇంటికి కాల్ చేస్తావా ఫోన్ ఉందా పోనీ డాడీ కాల్ చేద్దాం మా డాడీకి ఫోన్ చేసి కలిపి ఇప్పుడు వచ్చావా పొద్దునుంచి మేడం పొద్దునుంచి రాలేదు మేడం పొద్దునిచ్చా కదా మరి వినేట్లే క్లాస్ ముందు కాల్ చేయి మీ డాడీ కాల్ చేయి తీసుకురా ఫోన్ తీసుకురా ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఒకసారి ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ సార్ అప్లైయింగ్ కేవీఎల్ టు మెష్ 3 minus to plus 50 is equal to 3 into I5 first drop, second drop 10 into I3 minus I2, sorry I3 minus I1 plus 15 into I3 minus I2. I1, what is the value of I1? 1. Get the equation. Get the equation. अब कुछ उठाओ भाई और ये दो right anyone second equation please minus 59 to వచ్చిందా minus 59 to plus 30 I3 is equal to 60 వచ్చిందా minus 15 I3 put in order plus 30 I2 minus 59 sorry minus 15 I2 plus 30 I3 is equal to 60 minus 15 I2 plus 30 I3 is equal to 60. We can divide by 15. If we divide by 15, so to reduce the calculation, divide throughout by 15.
to get the equation. This is the equation. అందరూ నోట్స్ ఇచ్చేస్తా వన్ బై వన్. లాస్ట్ బెంచ్ తీసుకురావాలి నోట్స్. లాస్ట్ బెంచ్ ఫోన్ తీసుకొని ఇంటికి కాల్ చేయాలి. ఫోన్ తీసుకొని రండి, పేరెంట్స్తో మాట్లాడతా. ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 వచ్చింది అందరికి. ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 రైట్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏంటిది? సాల్వింగ్ సాల్వింగ్ I2 and I3 by Cramer's rule method. Solving I2 and I3 by Cramer's rule method. Solving I2 and I3 by Cramer's rule method. ఏ మెథడ్ అని అప్లై చేసుకోండి, నాకు ఆన్సర్స్ కావాలి. I2 I3 జీరో. మీరు ఏ మెథడ్ అప్లై చేసుకోండి, నాకు ఆన్సర్స్ I2 I3 చెప్పండి. I2 is equal to 0, I3 is equal to 2 amperes. I2 is equal to 0. I2 is equal to 0, I3 is equal to 2 amperes. I1 is equal to 1 ampere. The unknown current answers. I1 is equal to I2 is equal to 0, I3 is equal to 2 amperes. Unknown current, mesh currents. One by one book తీసుకొని రావాలి. One by one book తీసుకొని రావాలి. One by one. ఫోన్ తీసుకొని రండి, ఇంటికి కాల్ చేస్తా. హలో, బుక్ తీసుకొని రా. I2 is equal to 0 amperes, I3 is equal to 2 amperes. వచ్చింది అందరికి? Solving I2 I3 by Cramer's rule method. ఎందుకు చేస్తలేదు? పంపించేస్తే ఇంటికి, నాకు గుర్తుపెడతా. అందరి మధ్యలో ఫోటో తీస్తే ఇంటికి పెడతా. ఎందుకు చేసినామంటే చెప్తా ఆన్సర్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్. మీకు ఇంటికి కాల్ చేయడమే, అక్కడ మధ్యలో కూర్చోబెట్టి ఫోటో తీసి వాట్సాప్లో పెడతాం ఇంటికి. ఎందుకు అంటే ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు. 10 మార్క్స్ ఇది. ఒక్క ప్రాబ్లం 5 minutes చేసేవాని. ఐ హావ్ టేకెన్ 1.5 hour టైం. ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రాబ్లం ఇది, బట్ ఐ హావ్ టేకెన్ 1.5 hour టైం. నౌ ద టైమ్ ఈస్ 3 o'clock. We have started at 1:10. We have started at 1:10. Now the time is 3 o'clock. We have taken 1.5 hour to complete mesh and nodal method. To complete mesh and nodal method. పడితే దెబ్బలు పడతాయి. ఇక నా సంగతి తెలియదు మీకు. అయిపోయింది. మరి వచ్చింది ఆన్సర్. I2 is equal to 0. రాలేదు ఎందుకు? బయటికి వెళ్ళిపో, పంపించేస్తా. ఇంటికి వెళ్ళిపో, బస్సు ఉంది అక్కడ, బస్సుకి వెళ్ళిపో. చేయకపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోండి, నేను సార్తో మాట్లాడతాను.
చెప్పండి. Therefore, the current through 5 ohms is, therefore the current through 5 ohms is I3. ఏ కరెంట్ అవుతుంది? I3 is equal to I5 ohms. Is equal to I5 ohms. Therefore, the current through 5 ohms is I3 is equal to I5 ohms is equal to ఎంత? 2 amperes. ఎంత? 2 amperes. This is the current flowing through the branch. This is the current flowing through the branch. Voltage drop కనుక్కోండి. V5 ohms. V5 ohms. Next P5 ohms. Write down the units. Volts, watts. Volts, watts. Complete the problem. చెక్ చేస్తే 1 by 1 రావాలి. లార్జ్ గేజ్ రావాలి. నెత్తి వాళ్ళు కొడుతూ పోది. చెప్తున్నా నా సంగతి తెలియదు. అలా
ఫోన్ తీ. అవునిక ఫోన్ తీ ఫస్ట్. ఫోన్ తీసి ఇంటికి కాల్ చేయి. చెప్తా నేను ఏమైంది ప్రాబ్లం ఏందో చెప్తా నేను. కూర్చో మన పక్కన కూర్చో నేర్చుకో. కూర్చో కదా. So mesh analysis completed. In this way we have to find out. Observe the diagram very carefully whether we have to apply KVL to mesh or not. In this problem, first loop we are not applying mesh. He has given the direct answer. చెక్ చేసుకోవాలి మీరు, అంతేగాని డైరెక్ట్గా కేవీఎల్ అప్లై చేయడానికి లేదు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ నోడల్ మెథడ్ హెడింగ్. నోడల్ మెథడ్ హెడింగ్ సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి మళ్ళీ. Right? Listen very carefully. Nodal method. First information. What is information? Number of junctions. Number of junctions. 1, 2, 3, 4. Junction 1. 1, 2, 3. Junction 2. 1, 2, 3. This is current element, current source element. We call it as current source. This is the voltage source. This is the current source. This is the voltage source. We have two types of sources, current source and voltage source, given in the problem. Given in the problem. So this is third junction. First duty number of junctions. First duty. Second condition. Reference node. You can take any one. This one, this one, this one. 90% of the books will take bottom one. Reference node value is third condition. Names A, B. Fourth one, unknown voltages V1, V2. అయిపోయింది. నీ కరెంట్ మెన్షన్ చేయొద్దని చెప్పిన ప్రాక్టీస్ సెషన్. డోంట్ మెన్షన్ I1, I2, I3 లైక్ దిస్. డైరెక్ట్ అటాక్ చేయాలి. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ దిస్ నోడ్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్? 15 ohms, 30, 10. He has given the current source directly. వాడే ఇచ్చాడు కరెంట్. నువ్వు ఇక్కడ ఎవే అన్నికి ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ఎవే అన్నికి ఛాన్స్ లేదు. ఇదొక బ్రాంచ్, ఇదొక బ్రాంచ్, ఇదొక బ్రాంచ్. This is a branch, this is the branch, this is the branch. This is the branch, but he has given the current source. He has given the two words, 6 plus 1 answer. Two words in junction is taken as plus 1. Don't convert V by R. V by R లో కన్వర్ట్ చేయొద్దు. ఏ దగ్గర జంక్షన్ ఏ దగ్గర మొత్తం 4 ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4. ఇది మాత్రం కన్వర్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకు? వాడే ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా. దీనిలో కరెంట్ ఇవ్వలేదు, అందుకని V by R. దీనిలో కరెంట్ ఇవ్వలేదు, V by R. దీనిలో కరెంట్ ఇవ్వలేదు, V by R. కరెంట్ ఇయర్ V1 minus 0, V1 by 10. What is current in this one? V1 by 10. What is current in this one? V1 minus V2 by 16. V1 minus V2 by 16. V1 minus 30 minus 0 minus V2 minus lower potential, always lower potential, minus higher potential V1. V1 plus 2 minus 30 minus V2 by 6. ఇది ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నా. అప్లయింగ్ KCL at A. Applying. What is current in this one? Plus 1. Already given. Don't convert V by R. Don't convert V by R. Now convert this one. Minus. చెప్పండి.
V1 by 10. ఇది V1 minus 0 by 10. V by R current. Next one, tell me this one. Minus V1 is the in charge. Lower potential by 15. V1 by 10. V1 minus V2 by 15. Now tell me this one. Minus V1. Current will flow like this. Higher potential to lower potential. Higher potential to lower potential. Minus 30. Lower potential minus V2 by 6 is equal to. క్లియర్ చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పాలి. రైట్, 1 by 1 రావాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 1 by 1 వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నాకు 1 by 1 డిస్కస్ చేసుకోండి. డిస్కస్ చేసుకుని నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 30 seconds టైం, ఓన్లీ 30 seconds టైం. డిస్కస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ. రావాలి, 1 by 1 వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రెడీ ఉండాలి. అప్లయింగ్ కేసీఎల్ ఎట్ జంక్షన్ ఏ. అప్లయింగ్ కేసీఎల్ ఎట్ జంక్షన్ ఏ. అప్లై చేయాలి. 1 by 1 రావాలి, అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటి? 1 ప్లస్ 1 -1. ప్లస్ 1 ఎందుకు? 2 వర్ ద జంక్షన్. 2 వర్ ద, సీ ద డైరెక్షన్. సీ ద డైరెక్షన్. మీటర్ ఏంటిది? అవే. మీటర్ ఏంటిది? దిస్ ఈజ్ అవే. హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. దిస్ ఈజ్ అవే. హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. దిస్ ఈజ్ అవే. హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ కరెంట్. మీతో ఆల్ ఆర్ అవే. ఓన్లీ 1 is positive. That is 1 ampere. Applying KCL at junction A. చెప్పమ్మా, మిడిల్ వన్ చెప్పు. అప్లయింగ్ KCL at junction A. 2 వర్ ద జంక్షన్. 1 చెప్పు. చెప్పు. వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ వన్? హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ మైనస్ V1. లోవర్ పొటెన్షియల్ ఎవరు ఇక్కడ? 0 రాయక్కర్లేదు. బై 10. దిస్ ఇస్ ద కరెంట్. హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. నౌ టెల్ మీ, హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ ఇట్లా వెళ్తుంది కరెంట్. మైనస్ అవే. హూ ఇస్ ఇన్ చార్జ్? V1. Because we are talking about A. Because we are talking about who is the lower potential? V2 by 15. This is the current V by R. This is V by R. We already know V by R. No V by R. He has given the direct answer. No V by R. Next one. Tell me, this is the current flowing. Minus. Who is in charge? V1. Plus to minus 30. Current is flowing like that. Higher potential to lower potential. Minus V2 by 6 is equal to 0. Now get the equation. Now get the equation. Now get the equation 2. Equation 1. Equation 1. బాబు అంతగా అడుగుతాయి ఇప్పుడు 1 by 1. మామూలు కాదు ఇది. అర్థమైందా? గాలికి వస్తున్నారు, గాలికి పోతున్నారు. జాగ్రత్త ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే వెళ్ళిపోండి. మీ ఫాదర్ చెప్తా, టీసీ తీసుకొని వెళ్ళిపోండి, సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1? ఎనీవన్? ఇన్ ఆర్డర్, V1 V2 ఆర్డర్. ఫస్ట్ V1 రావాలా, సెకండ్ V2 రావాలా, థర్డ్ వాల్యూ.
10v1 వచ్చిందా minus 7v2 is equal to 180. 10v1 minus 7v2 is equal to 180 వచ్చిందా? Who got the answer? Please raise the hand. 1 2 3 ఇది అంటే మీకు ఏమీ రాదు, ముగ్గురు చెప్పారు ఇంతసేపు. టెన్ v1 minus 7v2 is equal to 180 ఈక్వేషన్ 1 అందరికి రావాలి. వచ్చిందా? చేయండి అందరు. వస్తుంది, ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసి వచ్చి ముగ్గురికి వచ్చిందంటే మీది వాళ్ళకి రావాల్సిందే. టెన్ v1 minus 7v2 is equal to 180. 10v1 minus 7v2 is equal to 180. లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు రావాలి, బుక్ తీసుకొని రావాలి. రాకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి పక్కనోడికి. వచ్చా నీకు? రాకపోతే అడుగు వాడిని. వచ్చిందమ్మా? రైట్. నౌ అప్లయింగ్ KCL at junction B. 1 by 1 రావాలి. హలో చెప్పు. అప్లయింగ్ KCL at junction B. జంక్షన్ B. రైట్. ఫస్ట్ చెప్పండి. ఇది ఇప్పుడు ఇది హైయర్ పొటెన్షియల్. హూ ఇస్ హైయర్ పొటెన్షియల్? V2 is higher potential. V2 is the right. Now first current higher potential to lower potential. The current is flowing like this. Now tell me the minus of away V2 minus V1 by 15. Now the current is flowing like this. Higher potential to lower potential. Second, minus of V2 minus to plus 30 minus V1 lower potential by 6 by 6. Now last one. ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు. This is the current flowing. Right. Minus V2 minus to plus ఎంత ఎంత వోల్టేజ్ ఇక్కడ 50 0 వదిలేసేయండి, 0 వదిలేసేయాలి బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెక్ చేసుకోండి. ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నా లాస్ట్ వన్. హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. నౌ V is the in charge, V2 is the in charge. V2 minus V1 by 15 minus of, now this is the current flowing, V2 minus to plus 30, lower potential always minus V1 by 6 by V2 plus 30 minus V1 by 6 minus of, because away, because away. Next one, higher potential to lower potential, the current is flowing like this. Okay, V2 is in charge, minus of V2 minus to plus 50, 0 don't take, by 5 is equal to 0 is equal to, get equation 2, get equation 2.
minus of V2 minus V1 by 15 minus of V2 plus 30 minus V1 by 6, V2 plus 30 minus V1 by 6 minus of V2 plus 50 by 5. V2 plus 50 by 5 is equal to 0. Is the answer? 7V1 minus 13V2 is equal to 450. వచ్చిందా? 7V1 13V2 7V1 minus 13V2 is equal to 450. Equation 2 వచ్చిందా? చేసేవాళ్ళు వచ్చిందా? ఓ నేను వచ్చినట్టు యాక్షన్ చేయకండి, అది తెలుసు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తుంది. నాటుతో ఆడకండి. వచ్చిందమ్మా ఈక్వేషన్ 2? వచ్చిందా ఈక్వేషన్ 2? ఏం చేస్తున్నావు మనం? చేస్తున్నావా? చూస్తున్నావా? వచ్చిందా? వచ్చిందా? మా మిడిల్ వాళ్ళు చూస్తా, మిడిల్ వాళ్ళు నాటకాలు ఆడుతున్నారు. చూపి చూపి ఏం చేసినావు? కష్టం ఇంకేం నువ్వు రాస్తున్నావు, ఇంకెందుకు వేస్టే కదా. పట్టుకోండి, పట్టుకోండి. ఏం చేస్తున్నారు మీరు గంట గంట? రైట్. సాల్వింగ్ V1 V2 by Cramer's rule method, get the values of V1 V2. Get the values of V1 V2. Get the values of V1 V2. Get the values of V2. ఈక్వేషన్ చెప్పాను కదా ఇందాక. 7V1 minus 13V2 is equal to 450. 7V1 minus 13V2 is equal to 450. Solving V1 V2 by Cramer's rule method, get the values of V1 V2. Get the values of V1 V2. Right, V1 answer minus 10, V2 answer minus 40. వచ్చిందా? ఒకసారి నాది కూడా తప్పు కావచ్చు, చెక్ చేసుకోండి. V1 is equal to minus 10, V2 is equal to minus 40. చెక్ చేయండి. minus 10 minus 40. minus 10 minus 40. చూపించాలి 1 by 1. వచ్చిందా ఆన్సర్? minus 10 minus 40.
-10 -40 వచ్చిందా? బాబు చేస్తున్నాను. చెయ్. బాబు నువ్వేం చేస్తున్నావు? చూస్తున్నావా? చూపి ఒకసారి ఎట్లా కట్టిస్తున్నావు చూడు వస్తా నేను. 10 ఈవెన్ ఇక చేయలేదు కదా నువ్వు. ఏం చేస్తున్నావు? పండుకుంటున్నావా? నా ఫోన్ చేస్తాను పోయి. ఫస్ట్ ఫోన్ నేనమ్మా. ఏం చేస్తావు? బయటకు పంపించేస్తా ఇట్లా చేస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి. నడకలాడుతున్నావా? సార్ నెక్స్ట్ టైం పట్టుకొని అందరూ పంపించేస్తా సార్. ఎవరు ఉంచండి నేను. నాకు ఓరైనా వాళ్ళని ఉంచండి. మధ్యలో కూర్చోబెట్టి తిప్పుతాయి. సో యూ గాట్ -10 -40 వచ్చిందా? రైట్. -10 -40. V1 is equal to -10. V2 is equal to -40. -10 -40 volts. V1 V2 apply Cramer's method, any kind of method.